به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستای نهایت عزیز، سلام خدمت تک تک شما. بازم از طریق چینل انگلیش کلاس خدمت شما هستم. قسمی که میبینین موضوع امروز بازم بخش داستان است، البته از کتاب دوم شما و یونت سوم. کتاب دوم یونت سوم، کتاب 4000 Essential English Word و فرست ادیشنش. پیش از اینکه درس آغاز کنیم، مثل همیشه لطف کنین چینل با دوستایتان شیر کنین تا اونا هم سابسکرایب کنن، نظریاتشون شیر کنن و چینل بیشتر حمایت شوه. خب دوستا میریم به طرف صنف خود، بخش داستان یونت سوم و کتاب دوم شما. The Battle of Thermopylae. The Battle of Thermopylae معنایش است که نبرد ترماپولی، یعنی این یک نبرد یا یک جنگی بود که یک جنگ بسیار مشهور بود. نام این جنگ است. This is a true story. It happened long ago in Greece. This is a true story. یک داستان واقعی است. It happened long ago in Greece و این سالهای پیش در یونان اتفاق افتاده. This is a true story. It happened long ago in Greece. Fight. The Spartan chief told his small army of brave men. We must fight, the Spartan chief told his small army of brave men. سپارتن معنای نام امو رئیس است که ای برای ارتش کوچک خود که مردای بسیار شجاع بود و زیر دستایش بود، برای اونا گفت که ما باید بجنگیم. They were at a great disadvantage. They were at a great disadvantage. اینا disadvantage اینجا معنایش است عزیزایم عیب، ضرر، زیان معنا میده. یعنی اونا در یک ضرر بسیار کلان قرار داشتن. There were only 300 of them. There were only 300 of them. اونجا فقط 300 نفر بودن. The Persian military had hundreds of thousands of men. The Persian military had hundreds of thousands of men. اما ارتش فارس ها صدها هزار مرد اونا شامل بودن. They were going to lose unless they could secure a small entrance. They were going to lose unless they could secure a small entrance. خب اونا می بازن مگر اینکه بتانن ورود کوچکی را یعنی در امن قرار بدن یا امن باشن. The enemy couldn't move through it easily. The enemy couldn't move through it easily. و اینجا دشمن نمیتونه براحتی از اونجا عبور کنه. They intended to stop the enemy here. They intended to stop the enemy here. اونا قصد داشتن که دشمنا از اموجا یعنی در امو منطقه اونا را متوقف کنن. The chief and his men got ready for the battle. The chief and his men got ready for the battle. یعنی رئیس با افرادش برای جنگ آماده شدن. Soon, long lines of the enemy's army twisted around the hills. Soon long lines of the enemy's army twisted around the hills. به زودی صفای طولانی ارتش دشمن در اطراف تپه پیچیدن. The chief met the enemy with laughter. The chief met the enemy with laughter. رئیس با خنده با دشمنا روبرو شد. He knew that his men's weapons and skills were better. He knew that his men's weapons and skills were better. او میفهمید یا میدونست که سلاح‌ها و مهارت‌های کسایی که همراهش هست اونا بهتر هستند. Trusted their leader and obeyed him. The Spartans trusted their leaders and obeyed him. یعنی رئیس سپارتن اعتماد کرد به رهبر خود و از او اطاعت کرد. First, the enemy soldiers shot arrows from their bows.
First, the enemy soldiers shot arrows from their bows. یعنی ابتدا سربازای دشمن تیرها را از کمان خودشان پرتاب کردند. The chief told his men to lift their shields. The chief told his men to lift their shields. یعنی خب دیجا رئیس به افراد خود گفت که سپرهای خودشان را بلند کنند. The arrows stuck into the shields but did not hurt any of the men. The arrows stuck into the shields but did not hurt any of the men. یعنی امو تیرا به سپرها چسبید، یعنی مانع شد. هیچ کس از این مردایی که با امی رئیس بود اونا آسیب ندیدن. The enemy soldiers attacked the Spartans with long spears. Then the enemy soldiers attacked the Spartans with long spears. بعد سربازای دشمن با نیزه های بلند به امیر رئیس سپارتن حمله کردند. The chief surprised them. و ایجا رئیس اونا را شگفت‌زده ساخت. The chief surprised them. His troops rolled logs down on the enemy. His troops rolled logs down on the enemy. ایجا سربازایش چوبا را بروی دشمنا فرو برد. They fought for 3 days. They fought for 3 days. اونا برای 3 روز جنگیدن. Though they hardly slept at all, خب اونا به سختی میخوابیدن. the chief and his men remained steady. The chief and his men remained steady. یعنی اوجا رئیس و افرادش ثابت ماندن. Steady ایجا ثابت منامیدن. But the enemy found a way to beat the Spartans. اما دشمنا رای برای شکست دادن سپارتن را پیدا کردند. The chief and all of his men were killed. اینجا رئیس و همه افرادش کشته شدند. Even though they lost, و حتی با وجودی که شکست خوردن. Battle of Thermopylae is one of the most famous battles in history. The Battle of the Thermopylae is one of the most famous battles in history. یعنی با وجودی که اونا شکست خوردن، امی جنگ ترماپولی یکی از مشهورترین نبردها یا جنگ‌های تاریخی است. But the enemy found a way to beat the Spartans. The chief and all of his men were killed. Even though they lost, the Battle of Thermopylae is one of the most famous battles in history. خب دوستا، ای بود یونت سوم شما که خدمت شما تقدیم کردم. عزیزایم سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین که با ما در کامنت شیر کنین. و این بخش داستان یونت سوم کتاب دوم شما بود که تقدیمتان کردم. تا برنامه بعدی که یونت 4 خدمت شما هستم، شما را با خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.